Hello everybody, we are United Nations of KLIPPER and we are here to tell you about our fiber project. And on this slide you can see the structure of our presentation. And now let's begin. Okay, so what our idea is, imagine a firefighter doing his job. It's extremely dangerous. He can face a lot of troubles like a lack of oxygen, or maybe a dangerous explosion dangerous, or even structure collapsing. His equipment is also really heavy. That makes people rescuing really inconvenient. We offer to build a robot that can carry equipment, and it will be safe to send this robot into areas of high danger without risking human lives. So why is this robot useful? It can replace firefighters in some situations and it can assist them. It doesn't need oxygen like humans do. It cannot be harmed by fire, and it can assist the firefighters, for example, by transporting the firefighting equipment. Moreover, it is possible, or the robot is able to see through smoke and to see even through walls. So it is possible to find victims in a fire and also to collect information in dangerous situations. So in the end, it is better to send a robot into potentially dangerous situations instead of putting human lives into that risk. So our potential customers are firefighting departments, of course. Now let's have a talk about our investment sources. We decided to consider three basic stages of business development. On the first seed stage, we're going to rely on Skolkovo grants or fund of prospective researchers' money. Later, on development stage or on startup stage, we're going to rely on venture funds money. So on this slide you can see our team. Daniel is our project manager, Mark is responsible for marketing, Regina is responsible for public relations and governmental relations, Alexei is our engineer, and I am in charge of finances. Now let's have a talk about our future plans. We have about 6 months to finish our development activities and another 6 months to finish our prototype development. We plan to finish our pilot production in 3 years, and I also have to mention that we are going to reach our break-even in 3 years. So this was our presentation. We thank you for your attention, and if you have any questions, feel free to ask them and we will be glad to answer them. Некогда archaeologists listen to kitchen. Что? Я спросил массу жидкости для тушения. Мы просто рассказывали на английском, я мало понял, я тоже спросил на турецком, вы тоже мало поняли. Well, this robot don't do fire extinguishing really. It just carries stuff and investigates situation. Он не для тушения. Он не тушит ничего. Не для тушения. Пожалуйста, еще вопросы. А может, пожалуйста, а что вы делаете конкретно? Если он не тушит, то пожар. Нет. Yes, actually he carries stuff like oxygen supplies and other tools, and it also can investigate the areas of high dangers. Thank you. Пожалуйста, еще вопросы. How does it climb stairs? Easy. As you can see, it has a big moving base, and I don't think we're gonna have problems with that. Пожалуйста, что? Я бы хотела спросить, как вы оценивали свой рынок, и мне также хотелось бы узнать, вот мне было писали на статистике рынок, динамику, то есть как у вас вообще это? Как вы изучали рынок? Yeah, we have estimated our market. Mark did it. If you want to know exact numbers, you can ask him later.
I don't know numbers right now because we decided not to include it into our presentation. So I'm sorry. If you want, I'm gonna ask it. Only in Moscow there are more than 100 fire departments. So in every big town there is more than 10 fire Вопрос departments. другой. Отвечайте как корректно на вопрос. Вы сейчас общими фразами отделаете. Так. Жанна, повторите, пожалуйста, вопрос Марка. Он не о том сейчас говорит. Я хотела узнать, как вы исследовали ваш рынок, в каком положении находитесь, и вы не привели Как вы статистику. исследовали? Какими методами? Какими методами? То есть Это совершенно другой вопрос. Methods of research our market was research statistics, government statistics, statistic of United States. There are we have some analog robots in United States, but they are much bigger and heavier. So we have some advantages. Ну, что с вами понятно, после того, что наглядно более увидеть, если Еще, вы... пожалуйста, вопрос. А также я хотела, можно, ну, это, надеюсь, не крупно, но прозвучит, я хотела бы предложить, что вот вы говорите на английском, также вот мы ходили на крупнейшие компании, даже если люди говорят на английском, есть перевод на русском, так как здесь многие люди являются с техническим образованием, может, они английский не особо хорошо знают. И чтобы в полной мере получить объем всей вашей информации, нам необходимо два языка. Я сделаю комментарий всем участникам. Даже в анкете было написано, у нас не было требований, у нас было большое пожелание, которое превратится в требование в ближайшие годы, свободное владение английским языком. Тем более для технических товаров. Тем более, потому что это летняя школа инженерного бизнеса, это не... Если в этой области английский язык должен быть обязательно, потому что это нетворкинг в первую очередь. Нет, вот не принимайте этот комментарий даже вот ни капли, ни на 1%. Время на вопросы. Так, мнение экспертов, пожалуйста. Мнение экспертов. Будем сейчас высказывать или потом? Я единственное, что могу сказать, бизнес-модели нет вообще. Бизнес-модели нет. Поэтому это сладкая пилюля, которую вы предлагаете выпустить на рынок. Спасибо большое.